네, 안녕하세요. 승승장구 이프로입니다. 오늘은 우리 리플, 그 중에서도 이제 리플이 미래에 어떠한 기술을 현재 개발 중에 있는지에 대해서 좀 다뤄보고자 합니다. 자, 제가 얼마 전에 이런 기사를 봤습니다. 이제 리플 레저의 EVM 사이드 체인 테스트넷에서 100만 블록체인을 돌파했다. 이제 이 EVM 사이드 체인이 어떤 것인지 궁금해지더라고요. 자, 이 기술이 어떤 것이냐면은 이제 이더리움과 호환되는 별도의 블록체인 네트워크로서 이제 리플 본체 블록체인인 XRPL 리플 레저와 연결되어 작동하는 기술입니다. 쉽게 말해서 이 XRP 레저는 기존에 매우 빠르고 그 다음에 수수료가 굉장히 저렴한 거래가 가능하지만 이제 이더리움처럼 범용적인 스마트 계약을 직접 지원하지는 않는데요. 하지만 이 EVM 사이드 체인을 도입을 한다라고 하면은 이더리움 기반 어플리케이션들, 뭐 디파이라든지 NFT 등 이 어플리케이션들을 XRPL 환경에서도 실행이 가능해지며 결국 XRP 생태계의 개발자와 자금 유입이 쉬워진다라는 장점이 있다라고 하더라고요. 즉, XRP 레저는 자체 강점, 속도와 수수료를 유지를 하면서 이더리움 생태계와 개발적으로 연결되는 전략을 취하고 있다라는 것인데, 이 기술의 개발은 XRPL은 여전히 확장성, 속도, 저비용이라는 강점을 가지고 있고 이를 유지를 하면서 다른 블록체인들과 연결될 수 있는 범용 플랫폼으로 도약하겠다라는 포부가 반영된 행보인 거죠. 이제 해당 부분에 대해서 엑셀라라는 회사가 리플과 기술 협력을 통해 이 기술을 개발하고 현재 테스트 중에 있는데요. 해당 부분에 대한 내용, 이제 리플의 CTO인 데이비드 슈월츠와 또한 엑셀라의 CTO인 블라코스의 인터뷰를 통해서 이 기술이 어떤 건지 좀 자세히 알아볼 수 있도록 하겠습니다. Welcome to a very special, first time ever, live episode of Blockstars, Ripple's podcast that features leaders and developers in crypto and blockchain to discuss the latest trends, technologies, and the real world problems being solved. I'm your host, Ripple CTO David Schwartz. Today, we're broadcasting directly from the XRPL Zone stage in Seoul, South Korea with the CTO of Axelar, Yorgos Glachos, who plays a pivotal role in transforming how blockchains communicate and collaborate across the industry. Together, we'll explore the intricate world of blockchain interoperability and the cutting-edge solutions Axelar brings to the table. Thank you for joining me today here at XRPL Zone Seoul and from all corners of the globe. Let's dive into an engaging discussion about the future of blockchain interoperability and the innovative strides being made by Axelar. Tell us a little bit more about what you do and what Axelar does. Well, first of all, thank you so much for having me. It's my third time in Seoul in the last year. We're going to be doing so much together that I'm very excited to spend time with the community here. My background, I've been in the space for about 7-8 years. At this point, I did my degrees at MIT together with my co-founder, and we were part of the 3-person founding team for the Algorand blockchain, where we built one of the first proof-of-stake blockchains in the space. And long story short, once we launched Algorand, we realized that it was an island. It was very hard to onboard users from any other chain, and we recognized that many other blockchain projects in the space are going to have the same problem. So about 4.5 years ago, we decided to solve this problem, not just for Algorand, for the wider ecosystem and connect all blockchains. Would you say interoperability is your company's focus? That's the sole thing. One thing and do it well. So why do you think interoperability is important? Many reasons. Well, first of all, the space is completely unusable without interoperability, right? Just to make an analogy with the traditional, financial system, imagine, I have my bank account in Bank of America and you're a vendor, you have a Citibank account and, imagine if my credit card couldn't pay in your bank account and transfer funds, right? We wouldn't be able to do anything, or everything would be centralized in one institution. You wouldn't have a free market competition, right? It would be a very bad situation. And in Web3, we have a similar situation where for a very long time, blockchains have been islands. You have an asset like XRP, one of the biggest assets in the space, and it's still not available in DeFi, right? The holders cannot put it to productive use, and it really limits what
people can do with those assets, right? So interoperability is innovative not because it's going to invent new use cases. The innovative use cases are going to be built on your ecosystem, on the Xrpl ledger and some of the other blockchains in the space. But interoperability really makes blockchain usable, right, and accessible to all users. So it's not about novel use cases, but it's about making the existing use cases easy to use. So what are the components of an interoperability solution? I'd say there's a few different ways to design an interoperability solution, but the most popular approach have been one where you have some entity that passes messages and assets from one chain to another. Right? And historically, I think the first interoperability solutions were centralized exchanges, right? Like Binance, where they have a big company that custodies assets on behalf of users. You give them assets on one chain, you do a swap in their platform, they give you assets on the other chain. And the next evolution of that was, of course, all of the centralized bridging solutions that, have been getting hacked over multiple years, billions of dollars being lost. And, with Xrp, we took like a fundamentally different approach where we're like, we don't want to have one person in the middle that's just passing assets back and forth between chains. Instead, we're going to have a blockchain that's decentralized and going to have similar security guarantees as existing blockchains, right? So you cannot just, if you're North Korea hacker, you cannot target one individual and steal the whole funds. You would have to compromise dozens of different validators that are geographically distributed and independent organizations. So is the idea that you build a blockchain that's specifically designed to be an interoperability blockchain, then you just connect it to all of the blockchains that you want to be able to interoperate with each other? Exactly. So it's kind of like the upchain thesis, if you think about it. Every blockchain can specialize in one thing. I think of like, even Xrpl ledger, it's going to be general purpose, but it's going to have a very big focus on RWAs, right? And it makes sense to specialize. For Xrp, the specialty is interoperability. And just to take a step back and explain why we need a blockchain, if you look at all of the previous solutions that got hacked for billions of dollars in total, effectively what they did is that they would typically have the core team or a founder that was holding all of the funds in, some ledger, or God knows where they held the funds. It would work well for 1, 2, 3 years, and then eventually they got compromised, someone got access to the key, and would steal all of those funds, right? So how do we decentralize this process? Well, the only way we know how to decentralize an entity is by launching a blockchain, right? So we launched a blockchain, it has like crypto economic security like all the other blockchains, and it today has a decentralized validator set of 75 validators and growing. But that was the main thing. We want decentralization, and the best way to get decentralization is by launching a blockchain. But blockchains don't usually keep secrets, right? Like the Bitcoin blockchain can't keep a secret. The XRPL can't keep a secret, because you need to be able to somehow sign transactions to release other currencies. Somehow you have to keep a secret somewhere. That's right. So it's the validators, right? On every blockchain, the validators' shares are secret, right? So effectively, when you do a cross-chain transaction through Xrp, the validators have to collectively sign a cross-chain operation and approve the transaction. And unless you can corrupt the majority of the validators, you will not be able to fabricate a cross-chain operation. So what's a typical validator quorum look like? It's stake weighted, so maybe today it's like 40 out of the 75 validators, and we're looking to decentralize more and more over time. But just to give you a sense, I think the next closest competitor, which is Wormhole, has 19 validators. It's fully permissioned, and you need to compromise 12 of them, so like 4 times less distributed. And then there's like some others, like layer 0, some of the ones that got hacked as well, that have a very small number of validators, and often you don't even know. It's like 3-4 validators, and that's it. Are the validators anonymous, or are they known, or is it up to them whether they want to disclose identity or not? For the majority, there's no transparency in most cross-chain solutions, so we don't really know. But for Xrp, it's fully transparent set, and it's exactly the same model as other blockchains, right? So if you look at most of the proof-of-stake blockchains in the space, the validator set
is usually known, right? These are usually like big entities that are trusted for validating a network. But of course, you can run a node anonymously as well, right? So it's a combination of mostly known operators and a bunch of unknown ones. And I'd say the distribution of nodes is very similar to some of the other big chains, right? So, which is good because you want to replicate the level of security of the chains we connect, right? We cannot be more secure than the chains we connect because if a chain breaks, things can go wrong. So, want to replicate the same level of security. Right. So, for example, if there was a double spend on Bitcoin, you have to be careful that you don't bridge a transaction that Bitcoin later decides didn't happen. Exactly. And that's why we also like how the validators fully validate each individual chain. And that's something else that's actually quite interesting with Axelar because we have a blockchain. It operates in a hub and spoke architecture. Right. So effectively, you can build custom connections from any chain to Axelar, and you can decide how you want to secure that connection, right? So, with XRPL, because not with the EVM, but with the original XRP ledger, we have to build a very custom integration, right? But once we build this bridge between XRPL and Axelar, and we can pass some information between XRPL and Axelar, we can forward to any other chain like Solana, Ethereum, and so on. So this scales very well. This scales very easily because with one simple integration, you can get access to the whole ecosystem. But the other thing you can do is that if one chain breaks, you can cut off the connection there. While with virtually every other bridging solution in the space, they operate in a pairwise manner. So if a chain happens to break, the damage can contaminate to every other chain. So maybe there's like a $10 double spend on a chain, but then you can steal like thousands of dollars on every other chain, and it scales by the number of connections. It can be pretty bad. What does the user experience using the bridge look like? It's improving over time. So today, what you can do, there's multiple bridges built on top of Axelar. So Axelar itself, it's just a messaging layer that passes messages across different chains. And on top of that layer, people can build cross-chain applications like bridges. Right? The most popular bridge on Axelar is Squid, which is also going to be launching on Xrpl. And what it allows to do is start with any asset on any chain. Let's say you hold some Sol on Solana, and with one transaction from your wallet, you should be able to receive the XRP token or any other token on Xrpl. Under the hood, there's many transactions that happen in between. There's a swap on the origin chain, typically. A bridging transaction, you bridge some stablecoin, you swap again, but all that is abstracted away from the user, right? So you can compose these sophisticated sequences of cross-chain interactions and abstract them away so the user only sees the initial transaction and the end result, and the whole flow can take like 10 to 20 seconds, and we're actively improving the time as well. That's awesome. 네, 여러분 앞선 영상 잘 보셨을까요? 여러분 같은 경우에도 이 EVM 사이드 체인에 대해서 처음 들어보신 분들 정말 많으셨을 것 같은데요. 그럼 오늘의 영상 좀 요약 좀 도와드릴 수 있도록 하겠습니다. 우선 엑셀라가 어떤 곳인지 좀 소개, 배경을 한번 말씀드릴 텐데요. 이제 엑셀라의 공동 창업자 한 명인 블락코스는 MIT 출신으로 알고랜드의 초기 멤버, 업비트에도 상장되어 있죠. 이 알고랜드 초기 창립 멤버 중 한 명이었습니다. 그는 이제 알고랜드를 만든 뒤 한 가지 뼈아픈 문제를 깨닫게 되는데요. 우리 체인이 아무리 좋아도 다른 체인과 연결되지 않으면 결국 외딴 섬일 뿐이다. 즉 사용자 유입은 어렵고 응용 사례도 제한적이라는 현실을 마주한 것이죠. 그래서 그는 이 문제를 근본적으로 해결하고자 엑셀라라는 새로운 네트워크를 만들게 됩니다. 그러면 영상에서 계속 강조했었던 이 상호 운용성이 중요한 이유가 어떤 것이냐면은 이제 웹3에서는 각 체인이 고립된 생태계를 형성을 하고 있습니다. 예를 들어 XRP코인 같은 주요 자산조차 여전히 대부분 디파이에서 활용되지 못하고 있는 것이죠. 마치 각 나라의 은행이 서로 연결되지 않은 것과 같죠. 결제도 확장도 그리고 협업도 불가능한 상태입니다. 이제 엑셀라가 보는 상호 운용성이란 새로운 기능을 만드는 게 아니라 이미 존재하는 자산과 체인들을 현실에서 쓸 수 있게 하는 인프라이라는 것이죠.
이제 초기에는 중앙화 거래소만이 유일한 솔루션이었고 이후에는 중앙화 브릿지들이 발생했지만 수십 달러 규모의 해킹 피해가 발생을 했었습니다. 그래서 엑셀라 같은 경우에는 전혀 다른 접근 방식을 택했다고 하죠. 중개자 없이 독립된 블록체인 레이어를 통해 연결하자. 이것이 바로 엑셀라의 핵심 전략인데요. 말 그대로 여러분들도 업비트라든지 빗썸에서 암호화폐를 거래를 해 보셨으면 아시겠지만 이제 현금을 거래소에 입금을 하고 그리고 이제 XRP 코인을 사십니다. 그런데 이 XRP 코인을 예를 들어서 뭐 이더리움으로 바꾸고 싶다 라고 하면은 이 XRP 코인을 다시 현금으로 매도를 한 다음에 이더리움으로 기존에는 매수를 했었어야 되지 않습니까? 그런데 이 엑셀라가 추구하는 바는 이 과정을 건너뛰고 XRP 코인으로 바로 이더리움을 살 수 있게끔 이러한 기술을 개발한다라는 것이죠. 자, 그리고 엑셀라의 구조와 보안 모델입니다. 엑셀라는 단순한 API라든지 서버가 아니라 자체 블록체인 위에 구축된 상호 운용성 네트워크입니다. 현재 약 75개의 독립 검증자가 참여를 하고 있으며 트랜잭션 처리 시 여러 명의 검증자의 서명이 반드시 필요합니다. 그렇기 때문에 단일 노드 해킹만으로는 자금 탈취가 불가능하다라는 것이죠. 여러분들도 이제 오늘의 리플 코인의 하락이 이제 코인베이스의 해킹 사태였던 것 잘 아실 겁니다. 뭐 당연히 SEC의 소송의 합의 기각 부분도 가격 하락에 큰 영향을 미쳤지만 이 해킹 또한 가격에 영향을 분명히 미쳤다라고 저는 생각을 하는데요. 이러한 해킹 사태를 엑셀라 같은 경우에는 미연에 방지할 수가 있다라는 것이죠. 그리고 검증자의 투명성과 선택 구조입니다. 엑셀라의 검증자들은 대부분 실명 기반 대형 기관들이며 정보도 공개되어 있습니다. 익명 검증자도 일부 존재하긴 하지만 전체적으로 이더리움 등등 메이저 체인 수준의 보안성을 유지를 한다라는 것이죠. 이 구조는 단순한 신뢰를 넘어 탈중앙성과 안정성 모두를 확보하는 모델이라 할 수가 있겠습니다. 자, 그러면 XRP 레저와 이 EVM 사이드체인 엑셀라가 연결이 되면 어떻게 바뀌느냐? 이제 기존의 XRP 레저 같은 경우에는 외부 체인과 연결하려면 별도 커스텀 통합이 필요했습니다. 하지만 리플 레저와 엑셀라가 연결이 되면 솔라나, 이더리움, 코스모스, 폴카닷 등등 다양한 체인과 자동으로 연결이 된다라는 것이죠. 말씀드렸던 것처럼 XRP 코인으로 바로 이더리움이라든지 비트코인 등등을 구매를 할 수가 있다라는 겁니다. 이 부분을 이제 현금으로 바꾸지 않고서도요. 또한 엑셀라 같은 경우에는 허브 앤 스포크 구조를 기반으로 하기에 특정 체인에 문제가 생기면 해당 연결만 차단하면 됩니다. 문제가 네트워크 전체로 전파되는 것을 방지할 수 있는 구조죠. 자, 그리고 사용자 경험입니다. 기술이 아무리 뛰어나도 사용자가 불편하면 의미가 없죠. 엑셀라 같은 경우에는 이 부분도 철저히 설계를 했다라는 겁니다. 예를 들어서 스퀴드란 앱은 사용자가 단 한 번의 클릭만으로 솔라나 자산을 예를 들어서 XRP 코인으로 완전하게 전환해 줄 수 있다라는 거죠. 중간 과정은 모두 백엔드에서 자동으로 처리가 되며 전환 속도도 이제 10초에서 20초로 매우 빠릅니다. 이제 복잡한 크로스체인 경험을 단순한 유저 페이스로 바꾸는 데 성공을 한 것이죠. 엑셀라의 가장 핵심적인 기술적 특징은 바로 이 허브 앤 스포크 모델입니다. 이 구조는 각 체인이 엑셀라라는 중앙 허브로 연결되는 방식으로 직접 연결의 복잡성을 줄이면서도 확장성과 유연성을 확보한다고 합니다. 각 체인은 자신의 보안 정책과 연결 방식을 독립적으로 설정을 할 수 있기 때문에 맞춤형 통합과 안전성을 동시에 달성할 수가 있다라는 거죠. 이 엑셀라 같은 경우는 이제 단순한 브릿지가 아닙니다. 이거는 웹3의 이제 TCP/IP, 즉 인터넷 같은 존재라고 볼 수가 있는 것이죠. XRPL에서 이제 이더리움 허브로 마치 우리나라 한국에서 지구 반대편에 있는 뭐 아프리카, 뭐 케냐라고 할까요? 케냐와 인터넷으로 연결할 수 있듯이요. 블록체인을 블록체인답게 쓰게 만드는 인프라, 그리고 XRPL 같은 기존 체인을 웹3 생태계로 확장시키는 연결고리라고 볼 수가 있고요. 앞으로 이제 뭐 디파이라든지 RWA
등등 모든 응용 사례가 상호 운용성을 요구하는 시대가 올 것인데, 그때 이제 엑셀라와 리플의 이제 EVM 사이드체인 이 기술이 그 연결을 담당하는 핵심 인프라가 되어 있을 거라는 거죠. 네, 제가 준비한 영상은 여기까지고요. 영상 보시고 나서 여러분들의 의견 정말 궁금합니다. 댓글로 자유롭게 남겨주시면 감사하겠고요. 해당 부분 이제 제가 오늘 준비한 영상 내용인지라 이제 의역과 오역 있으면 안 되어서 제가 영상을 만들 때 정말 오래 걸렸습니다. 고생했다고 구독과 좋아요, 알람 설정 한 번씩 눌러주시고요. 다른 건 몰라도 좋아요는 한 번만 눌러주세요. 그리고 영상 내용이 정말 길어가지고 제가 해당 부분 2부 영상 같은 경우에는 내일 올려드릴 수 있도록 하겠습니다. 꼭 구독하셔서 해당 영상도 챙겨가 보시길 바라겠습니다. 긴 시간 시청 너무 감사합니다.